Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin jetzt am Simmerfix. Wir nähern uns hier mit großen Schritten dem Ende zu. Hier stehen verschiedene Pläne und Kontaktdaten. Das Anschlag bitte anstehen? Ah, nicht ungefähr den Kühlschrank aufräumen. Oh mein Gott, das Schild ist ja neu. Was ist denn hier? Heute Nacht Tagesgehen, Status von allen prüfen. Okay, cool. Auf jeden Fall, liebe Leute, wird ein interessanter Tag, denn... Ach, Fuka ist nicht da, deswegen kann man hier jetzt das mit Tatras anschauen. Wir haben uns ja dazu entschlossen, hier zu kämpfen, nichts zu besiegen und die Welt hier vor dem Untergang zu retten. Dafür haben wir noch knapp einen Monat Zeit und diese Zeit müssen wir natürlich gut nutzen. Indem wir an unseren Esslings arbeiten, liebe Leute. Doch, das machen wir nicht jetzt, denn jetzt reden wir erstmal hier mit unseren Freunden. Aegis. Koromaru-sans Blick ist stark und unnachgiebig, als würde er in Richtung Zukunft sehen. Als er zu uns kam, war er der Einzige, der zwei verschiedene Theologien nutzen konnte. Ich glaube, ich verstehe jetzt warum. Als Koroman zu uns gestoßen ist, hatte er schon einen großen Meilenstein erreicht. Die Anzahl der Fälle ist apathisch wieder an. Es gibt auch viele Fälle von vermissten Personen. Das ist nicht gut. Die Gesellschaft zerfällt vor unseren Augen. Geheimnisvolle Fälle, davon reden Sie in den Nachrichten. Bisher wurden die Berichte über die Schattenzwischenfälle geändert, bevor sie veröffentlicht wurden, richtig? Ja, für die Opfer gilt das Gleiche. Die Öffentlichkeit erhält eine abgeschwächte Version der Wahrheit. Wird jemand bewusstlos aufgefunden, ist das ein Überfall. Wird jemand vermisst, eine Entführung, so wird das gehandhabt. Das Problem ist aber, dass das sporadische Zwischenfälle sind und die Täter nie identifiziert werden. Letztlich werden sie als geheimnisvolle Fälle abgetan, weil alles daran unerklärlich ist. Also es ist die Anzahl der Fälle, die für Verdacht sorgt. Das wird ziemlich ernst. Genau, denn umso näher der Tag der Apokalypse kommt, desto schlimmer wird es. Doch, liebe Leute, darum kümmern wir uns erstmal nicht, denn wir gehen jetzt erstmal mit Koromaru ein bisschen raus und dann wird es schon. Koromaru-san looks quite happy. We'll wait for you here. Please enjoy yourself as much as you like. School resumes again tomorrow, doesn't it? I'm actually looking forward to it. I see everything so differently now. If you wouldn't mind, perhaps we could walk home together after classes tomorrow. I'd like to experience the town alongside you. Welcome back, Koromaru-san. What is that you have there? What's that? You would like to trade this in for a treat? Are you feeling hungry, Koromaru-san? All right, we can get a snack when we get back. But only a small one, understood? Endlich geht die Schule wieder los. Ich war noch nie so froh, in die Schule zu gehen. Das 3. Trimester und das bedeutet, wir können uns in Esslings arbeiten. Ich höre die Leute reden. Ja, hast du Gerüchte über die Sekte gehört? Hey, so darfst du das nicht nennen, wenn du gar nichts darüber weißt. Außerdem ist es ziemlich eindeutig, dass es Ende naht. Oh, naja, wir wohl nichts dagegen tun. Übrigens, hast du die Hausaufgaben für die 2. Stunde angeht? Das Ende der Welt. Oh mein Gott. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Wir müssen lernen. Oh nein. So. Das Neue ist das Inhaltsverzeichnis einer Reise an einem bestimmten Ort. Welchen bestimmten Ort meine ich? Jenseits, oder? Ich hätte jenseits gesagt. Ah, cool. Wir cheaten zwar trotzdem, aber so ist mir das deutlich sympathischer. It has been a while since we attended class. The teachers and our classmates seem to be doing well. By the way, did you notice that Junpei-san was missing? I saw him head for the rooftop before afternoon classes started. Perhaps he decided to skip the first day of the semester? Oh, sorry. I don't really have a reason to be up here. I just sort of felt like it. Only to find Junpei here as well. I guess I just felt the urge myself. Maybe we've been through so much together that our wavelengths are in sync. That's just your imagination.
If I'm on the same wavelength as Junpei, I'd better change the channel. Anyhow, it's so nice today, isn't it? The wind's a little chilly, but the fresh breeze feels great. Looking from here, the view ain't that bad. It's familiar scenery, but I guess that's why it's so calming. The end almost doesn't feel real. People have been passing out and disappearing out of nowhere lately, huh? They've been talking about a lot of shadow-related incidents on the news, too. Mitsuru-senpai said it's because there are too many shadow victims. The memory revision can't keep up. I don't really get it. This is all 'cause of Nyx, huh? Feels like the world's hit rock bottom. There's even weird cults popping up. I guess this won't be one of those, oh, it was just a dream moments. Yeah, that's the plan. I'm not gonna try and act cool and say things like, I want to protect everyone, but I couldn't handle it if the time we spent together disappeared. Yep. In fact, the tales of the amazing battles I survived should be handed down through every generation forever. Look who's talking. Weren't you the one who was sulking and giving us a hard time? Oh, well, that was the passion of my youth. You know, I've matured since. You think so too, right, dude? That's right. I'm a man with a plan. You're not gonna want to miss this. Looking forward to it. I'm not one to talk, though. I got stuck in my own head and acted out, too. I wonder if I've grown since then. I mean, it used to be just the three of us, right? If you'd asked me back then, I never would have guessed it'd come to this. We've all been through so much this year. Well, yeah. But you gotta look on the bright side. Our friendship is way stronger now, isn't it? Don't say that with such a straight face. You're embarrassing me. But I guess it hasn't been too bad. We've gotten this far together, so let's see it through to the end. Yeah, let's send them packing. And those two guys from Strega haven't made a move, but you know they gotta be planning something. We gotta take care of them, too. Let's show them what C's 2F's trio can do. Now that I got you guys, I feel way more pumped. Oh! I just remembered, Junpei. You never gave me back that CD. In fact, you never return anything you borrow. What? Oh, yeah. That. Do you have to bring it up now? Oh, die Musik. Sehr melancholisch. Passt leider zu der aktuellen Situation. Was ich ganz schön finde, ist, dass wir hier sehen, dass unsere Freunde zum Abschluss hier doch immer noch dran glauben, dass es besser wird. Dass wir hier nichts stoppen. Es ist nicht so, oh, das Ende kommt. Nee, die fighten. Und wir fighten auch. Aber erstmal gehen wir ins Lehrerzimmer und hören uns wieder diesen Cast an über hier. Oh, heute nicht? Herr Ono scheint nicht da zu sein. Mal sehen, durchschnittlich 2 Überstunden, das Durchschnittsalter einrechnen, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Nach meiner Gehaltshochrechnung für das nächste Jahr hier kann ich eine Erhöhung von 4,17 erwarten. Moment, wenn ich aufrunde, sind es sogar 5,17. Naja, so oder so, eine schöne Gleichung. Ja, hallo Stadtbalkon, hast du meine Kalkulation mitbekommen? Ist mal eine Verwendung von P in dieser Gleichung zugewagt? Gut, es war nicht unbedingt nötig, aber das ist eine Stilfrage. Da wäre selbst Masamune beeindruckt. Oh hoppla. Ja, und das Gerede färbt langsam auf mich ab. Du bist bestimmt hier, weil du die Schönheit der Mathematik erkennt hast. Nee, ganz sicher nicht. Mathematik ist das Böse. Meisterst du sie, ist selbst Lottogewinn ein Kinderspiel. Wahrscheinlich, ja. Langweilig. Ich habe mir das Geheimnis der Mathematik angehört. Okay. Muss ich mir jetzt die Geschichte anhören von den Lehrern? Oh mein Gott. Ja, unterscheidend wie für heute. Oh. Ich mag nicht alle Lehrer treffen, ich habe da keinen Bock, ich hasse Lehrer. So, also, gehen wir in den Velvet Room und gehen zu unserer werten Elizabeth, denn wir sollten hier den einen
Auftrag auffüllen, genau. Eine seltsame Aura geht davon aus. Ich dachte, die 100 Scheinbesucher würden Monate, wenn nicht Jahre dauern. Doch vielleicht geht es nicht um die Anzahl, sondern um die Stärke des Wunsches. Eine gelbe Badehose, oh, sexy. So, und neue Aufgabe hier. Ein blutiger Kopf, genau, ich meine... Oh nein! Zweifelsohne wird das extrem schwer, darum will ich das dir nicht aufzwingen. Doch wenn du es dir zutraust, solltest du es versuchen. Nein! Oh, okay. Tombokiri und einen schönen Stein. Bring Elisabeth einen Stein mit einem V darauf. Aha. Er ist sehr klein und ähnelt einem V. Aha. Dieses Ding bringt den Menschen entweder große Freude oder große Leid. Manchmal geht es dabei um Leben und Tod. Ich würde gerne wissen, wie sich dieses Ding anfühlt. Naja, gut, machen wir. Aber jetzt schauen wir erstmal nach dem Date. Oh, ich dachte, du fragst sie, sollen wir uns aufmachen? Selbstverständlich. Learning. It's quite a shock that such a warm, illustrious institution transforms into Tartarus every night. Oh dear, what conundrum. Everyone here seems to have a predetermined form of attire. I fear I may draw too much attention. I hope this won't pose a problem. Understood. I shall heed your advice. Now then, excuse me as I make myself less conspicuous. If I stay hidden from view this way, then there won't be a problem, correct? Now then, the school awaits. This is a pleasant surprise. There would be a bastion of commerce within a house of academia. Could you please wait here for a moment? There's something I've been curious about for a while. Excuse me, I would like to purchase a school lunch. Sorry? I would have liked a taste of this school lunch, as it is a rare delicacy only served in select facilities. But I've heard that having bread for lunch is also part of the school experience. That will be a fine substitute. Now that I've checked that off the list, let us proceed. As for where I'd like to go next, shall we visit your homeroom? So this is a classroom. With so many students and desks, it's no wonder there's hardly any space between them. But perhaps... Ah, I see. It's designed this way to foster a sense of harmony between classmates. I can sense the care put into this arrangement. This observation post must be what they call a podium. Interesting. When I stand here, I do feel a longing to teach well up inside of me. First question. Between diet food and super diet food, which is more delicious? That is incorrect. As a penalty for giving the wrong answer, you shall receive your own portion of diet food. Is this what a classroom lecture is like? The quizzical stares are beginning to make me feel unsettled. Let us carry on with the tour. This humanoid figure... Did they seal him inside the plaster to prevent him from escaping? I imagine it would be quite cramped in there. Truth be told, I do have some experience playing the piano. Are you familiar with the Velvet song? Velvet, oh velvet, my master has a long nose.
now. Experiencing student life for myself today has broadened my perspective of your world. I'd very much appreciate it if you could accompany me again sometime. To be honest, I don't entirely understand my own motives for coming here, but as I walked closely with you, how should I express this? I felt very fulfilled, perhaps. What I really wanted to learn at school was more about you. But why? In any case, discovering the reason for this desire will surely serve as an intriguing diversion. Let us return now. Thank you once again for acting as my guide. Selten so gelacht, Mann. Das ist ja so geil. Oh, Velvet, mein Meister hat eine lange Nase. Das ist so gut, Mann. Also, Elizabeth. Nun, wie kann ich ihr helfen? Genau, wegen der Aufträge. Du hast anscheinend einen weiteren Auftrag abgeschlossen. Ich überprüfe das kurz. Danke, dass du mir die Deckung in Hai gezeigt hast. Langsam verstehe ich, weshalb ich meine Laune dort gebessert hat. Deckung ist nicht einfach nur ein Teil deiner Welt, sondern ein Ort, an dem du viel Zeit verbringst. Du erfüllst diesen Ort mit deiner Präsenz. Deswegen, ich stelle das vorerst hinten an. Ich muss noch etwas nachdenken. So, Malgezeichen. Und damit fehlt uns übrigens nur noch einmal. Einmal müssen wir sie treffen, dann sollten wir auch hier die Quest, also alle Quests erfüllt haben. 1, 2, 3. Warte mal, wir machen hier mal 10, 20. Da sollten wir alles haben. 30. Eine Quest haben wir nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. 46, 47, 48. 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 60. Weil die Quests, die wir nicht erfüllt, die ja noch nicht freigeschaltet sind, die stehen ja da mal nicht. 70, 71, 72, 75, 80, 81, 85. Jetzt haben wir 8 Quests bis jetzt. 9, 10, 11. 11 Quests. Theoretisch sollten wir schon geschafft haben, weil wir müssen 82 Quests meines Erachtens erfüllen, meines Wissens erfüllen, damit wir hier das abschließen können. Also schauen wir mal. Gut, gute Frage, was machen wir denn heute eigentlich? Wir gehen ins Klassenzimmer, denn ihr habt es eigentlich schon gesehen. Der letzte S-Link des Spieles hat sich hier freigestaltet. Und zwar die gute Aegis hat ja ein bisschen hier an Menschlichkeit gewonnen, ein bisschen sehr sogar. Eine gute neue Programmfunktion und deswegen starten wir hier nun mit dem letzten S-Link des Spieles. Ich war eine Weile nicht mehr in der Schule. Ich weiß, das Timing ist nicht das Beste, aber ich sehe jetzt so viele Dinge anders. Maxi-san, hast du nach der Schule schon etwas vor? Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne mit dir nach Hause gehen. Gerne doch. Danke. Ach, aber ich würde gerne noch wo hinten gehen, bevor ich wieder ins Wohnheim gehe. Wohin wollen wir? I find myself coming here a lot lately. Before, I couldn't understand the benefits of coming to these shrines, but lately that's changed. This is also where we met Koromaru-san last summer. We waited here until we found him, even though he knew his master had died. I can understand why now. What drives people isn't necessarily facts, but feelings. He knew for a fact that his master had died, that his feelings of wanting to be with him made him stay. I feel the same. I recognized the fact that I can't protect you, but I came back anyway. Subconsciously, I was acting based on my emotions rather than logic. I was so confused at the time that I didn't notice it, but it's true. The parameters governing my behavior seem to have been updated during my time with you. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a
persona of the Eon Archon. Oh, I misspoke. I mentioned what drives people. But of course, Koromaru-san and myself aren't people. Sorry. Welcome back. Hey, wie war dein Tag? Verglichen mit dem letzten Jahr wirkt die Schule anders. Irgendwie eine seltsame Atmosphäre, findest du nicht? Ich habe eine Menge Mitschüler aus meiner Klasse, haben über Sekte und ähnliches komisches Zeug geredet. Ich schätze, das hängt mit dem Erscheinen von nichts zusammen. Bitte sag mir Bescheid, sobald du den Tatort wisst. Heute noch nicht. Wir bereiten uns vor, keine Sorge. Und der Tag wird kommen, an dem wir hier das Ende abwehren. Aber der Tag ist noch nicht heute. So, Akiko schreibt mir. Den geht's zu Akiko. Und ich glaube, das ist mal eine linke Episode, die aber ausnahmsweise auch mal abschließen können. Nicht so wie sonst alle. Jo. Yes. All right. I think it's finally time for me to pay you back for everything. I see you two are together again today. Kurosawa-san, I don't usually see you around here. Is there something wrong? No, I'm just helping patrol the area. You might have noticed already, but the city's been feeling a little different lately. We can't be sure what'll happen. Make sure not to stay out too late. Thanks. You be careful too. I will. At any rate, this is perfect timing. There's something I've been wanting to ask you. Recently, your friend here has been bothering me about my work. I don't know what he's up to, but I'm hoping you might have an idea. Oh, you thinking of becoming a police officer? No. Well, I haven't really thought that far yet. I just figured I should get to know you better, Kurosawa-san, since you've done so much for me. I've had my eye on this guy for a long time, but I have to say, he's changed a lot this past year. Is this your doing? If it is, then I hope you'll keep looking after him. He has a tendency to get himself into trouble when you're not watching. Oh, and just to illustrate what I mean, at the end of last year we had an incident where a large number of gang members were found knocked out at Naganaki Shrine. It seemed to be the result of a fight, but no matter who we asked, they all claimed it was their own fault. The attacker is still unknown. We thought it might have been a clash with another gang in the area, but some of our sources suggest there were only 2 culprits. The most surprising part is no one found at the scene had any actual injuries. It's kind of unbelievable considering their sheer numbers. Whoever did it must have been pretty skilled. But in the end, the victims were just a group of infamous punks. They probably pushed their luck one too many times and got what was coming to them. It's very likely the other side acted in self-defense. And with no injuries, we probably don't need to pursue this case any further. I have no idea why the two of you would look so relieved to hear this. I may be an officer of the law, but I'm a human being first. If there are those with integrity who know how to use the power they're given, then I'm not above helping that cause. I think I'm starting to see the path I need to take. Thank you, Kurosawa-san. I haven't done anything to deserve thanks. I was just musing to myself. Things may have turned out fine this time, but you'd better avoid pulling a stunt like that again. Nowadays, it's becoming more common for goons like them to carry guns. Maybe it's inevitable given how connected the world is, but things just seem more dangerous lately. I don't know about that. Against a gun, you'd have to feint and approach from the side. Nothing abroad, though. Now that's a thought. I'll have a lot of freedom once I graduate. It might be fun to see how far my fist can take me. There he goes again. Jokes aside,
You certainly get a lot of opportunities when you're young. I do miss that sometimes. Maybe the three of us can get together for a drink someday. Well, I'll be on my way. Someday, huh? You know, I've had to do a lot of thinking about the future lately, what with entrance exams and all. No matter what path I take, I intend to keep on fighting. But I'm sure there are some things out there I won't be able to do alone. That's why someday, I want to become a leader just like you. Well, I'm getting ahead of myself. We've got a job to do before that. I'm gonna protect you and all my friends. I'm gonna fight for our futures. And I'm gonna be the big brother she'd be proud of. That reminds me, I should give these to you before I forget. Go ahead and use those if you want. I'll teach you how to wrap them later. No particular reason, but if you have those on, they'll stabilize your grip on your weapon during battles. Just take them for now. They're what let me use my fists to their full potential. In a way, you do the same thing for me. All right? How about we end the night on a high note with some good eating? Anything goes today, so don't be shy. I'll be taking care of the check. For tonight, at least, you and I will be going strong for years to come. You'll get your turn eventually. All right, let's go. Der Unterricht ist für heute vorbei. Es tut mir echt leid, dass wir nicht alle Link-Episoden abgeschlossen haben. Da war ich dann leider ein bisschen zu forsch. Wir haben die nicht von Junpei geschafft, von Akihiko, Aragaki, was echt, und auch von Ken nicht. Aber immerhin eine schöne konnten wir abschließen und das ist doch immer etwas. Liebe Leute, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Persona-Reihe Reload. Und dann schauen wir mal, wie wir unsere Zeit sinnvoll investieren können. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.